Ini we're going to look on the final part of the thermal engineering for chapter 2, which is in the chapter 2 conductions, where it is the multi-dimensional steady state conductions. Kita takkan, we are not going to analyze the transient conductions, ya. Maksud transient ni adalah is the time variations. Maksudnya temperature is varies, especially dekat dia punya kawasan boundary, and then the temperature varies as according to the temperature difference. Contohnya pada pukul 9 pagi temperature dekat wall tu 10 degree Celsius, and then pada pukul 10:05 pagi temperature tu berubah jadi 5 degree Celsius. So it varies according to the time variation, and then dia akan bentuk cyclic or whatever shape yang with the respect of the time difference lah. Okay, so this is just for the review so that you boleh capture balik what have been discussed by the previous lecturer. Okay, so the way that we're going to analyze for the finite difference is that if, for example, if we have a wall, that wall is bounded by the let's say that temperature dia ada kat sini T1, temperature sini T2, temperature sini T3, temperature sini T4. Okay, and then we are going to determine what will be the temperature inside ataupun temperature on the wall ini. Okay, so in order to determine the temperature distributions on the wall, we are going to structurally mesh the we're going to mesh this wall into small elements. Okay, and these small elements, yang ni E yang saya tandakan, is the small element with the length of according to the direction. Kalau this is a y direction and this is a x direction, then this is going to be a delta x direction and this is a delta y direction. Okay, so we're going to determine node point whereby yang kita pecahkan that element, so dia akan memberikan node point 1, node point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Okay, so this is we call as a node point, where node point will determine what will be the state temperature at each node point. So when we do the plot graph, what we get is the temperature distribution daripada 1, 2, 3, 4, 5 for x direction and then for the y direction accordingly. Okay, and then as well untuk thickness, which is the B lah, adalah dia punya element thickness. Okay, so if you don't understand, please stop me and then I will do the explanation. Okay, so Mn tu adalah dia punya increment lah. Okay, alright, so if we take one node, for example one node Mn daripada from the previous point tadi kan, so if Mn node, M rujuk kepada x direction, N rujuk kepada y direction. Okay, so this node is actually affected by the surrounding node. Okay, node yang sebelum dia 1, which is M minus 1n, node after dia 1, and then node atas dan juga node bahagian bawah. Okay, so what happen kalau tidak ada node bahagian sini? So it going to be trik macam tu lah, atau tidak ada node bahagian sini, then it's going to be that sampai situ saja. Okay, ataupun what happen if there is a boundary conditions, temperature. So this is with the node effect, and then satu lagi with the boundary effect. Boundary tu dia ada boundary conditions, which is yang previously that you have seen. First, constant constant temperature dekat wall, and then heat flux, and then as well you have apa lagi, asymmetric tu, ya Allah akbar, kenapa saya habis lupa ni. You have the adiabatic, you ada insulator, yeah, you have the adiabatic,
And then as well you have the convection. Okay, let's say that bahagian sini adalah wall, lepas tu bahagian sini ada convection. So that will bring it to the boundary effect. So from this boundary effect, you can the boundary condition that you can solve the problem that involved in this numerical method for the finite difference. Yeah. Okay, so I think this is a previously dia developed. I dah skip few things. Okay, macam mana for the calculation daripada x direction go to y direction. So the temperature in the boundary dalam for the that node, which is given by these equations, yeah, Tm plus 1 plus Tm minus 1 n, yang ni sebelah kiri, this is the sebelah kanan, sorry, this is sebelah atas and this is sebelah bawah, minus 4 Tm, and then this is the heat generated in the element. Okay, so that's one of the method to derive this equation. Okay, but as well sebenarnya, if we look in the generalized, apa yang kita ada daripada yang method yang kita tengok tadi kan, 1, 2, 3, 4 point tadi tu. Okay, so m plus 1 n, sorry, m minus 1 m plus 1 n, ni m plus 1, ni m minus 1 kan, and this is the element mn punya node point. Okay, so if you look here, this is the energy balance that involved in the energy balance that that goes into this node point. Okay, where it is affected by the left, right, up and bottom. So sebelah kiri, sebelah right, sebelah up and sebelah down. Okay, and then if you put all this together, the energy rate of heat transfer daripada kiri, kalau kita pakai Fourier's law, apa nama di conduction equations, Ka, apa dia equation ni, Q equal to minus K A dt over dx, yeah. So dt over dx, which is the temperature difference sebelah kiri kepada Tm over delta x. So this is a generalized equation where Ka T sebelumnya minus dengan T Mn. Okay, T yang sebelum minus dengan delta x. Okay, which is, and then plus lagi dengan energy yang generated ataupun heat generated daripada the element lah. So if you put that all together, energy daripada Q m plus 1 mn minus 1 plus mn plus 1 plus mn minus 1. So this is the respect yang sebelah kiri, left side, sebelah right, sorry, sebelah this m plus 1 is sebelah right, this is sebelah left, this is sebelah up and this is sebelah down, and then this is energy generated in the element. Okay, so you put that all together, which is this is equation that you get, yang mana it will give a similar equation dengan yang sebelum tadi. Okay, which is the equation of this one. Okay, so ada soalan tak? Is there any question? Tak ada. Okay, so finite differences. Okay, yang ni saya tak tahu kenapa ada slide yang ni. Okay, so let's say that this problem Cik Saha ada tunjuk tak bawah ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so this, let's say that kita ada satu finite difference modeling of a square plate, yang mana this square plate panjang dia height dia 1 meter, and then the lebar the width dia 1 meter, 1 times 1. Okay, and then dia punya depth dia, let's say kita ambil 1 lah. Okay, and with the K, the thermal conductivity equal to 10 watt meter degree Celsius,
and has one phase maintained at 500 degrees Celsius sebelah sini, and the rest 100, 100, 100. Okay. So determine, compute temperature at the various node. Yang ni pun dia tak bagi node berapa nak pakai kan. So nanti kita determine lah berapa node Nak jadi 10 node, 20 node, 30. So that has to be specified. Tapi this is as a generalized problem. And then heat flow at the boundaries. Okay. So let's say that kita ada 4 node saja dalam sistem ni. Kita bahagi 3 dengan 9 elemen. With the boundary temperatures constant 100, 500, 100 and 100. So we have node 1, 2, 3, 4. And this node, kalau you buat kecilkan balik this node, which is it is affected by node 1, 1, 2, 3, sorry, 1 node boundary, node 2, node 3 dengan node boundary. Okay, so node boundary sini sama dengan 500, node boundary kat sini sama dengan 100, node boundary sini this side is a T2 node dengan T3 node. Okay, dan sama juga dengan bahagian sini. Okay, so the temperature, sorry, the heat yang masuk ke bahagian sini adalah daripada sini kan. Dia masuk daripada sini. So this is a Q up and this is a Q bottom. Sorry, on the left, and then Q daripada right, and then Q daripada down. Okay, so there are two ways untuk you solve this problem. Pertama, that you can just use directly with the equation, or second, you can use from the generalized equation that we have before. Okay, so generalized equation tadi tu yang apa nama tu, heat distribution, heat rate of heat transfer daripada kiri, atas, bawah, depan dengan atas ya, to this element number 1. Okay, and then element number 2 pun sama. Okay, so if you put that equation, contohnya daripada step cara yang pertama, where we use the derived equation Tm plus 1n plus Tm minus 1n plus Tmn plus 1 Tmn minus 1, yang ni sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, and then node point. Okay, kalau you ambil for the node 1, this is going to be the yang sebelah sini T2, and then this is 100, then this is a 500, 500, and this is a 500, this is 100, this is 100, this is 100, 100, 100, 100. Okay, so you masukkan dalam equation, this is what you get actually. For the node number 1, T2 sini 100 referring pada this point, 500, and then T3, and then you move to node number 2. Okay, so kalau kita ambil node 1 ya, node 1, you ada node sini 500, sebelah sini 100, sebelah sini T2, and bahagian bawah T3. Okay, so you have to divide it. Okay, so this is the point, this is half X lah kan, X per 2, yang ni X per 2. So jadi panjang sini adalah delta X. Okay, so yang sini ni, this side is a delta X. Okay, so delta X, and bahagian sini adalah delta Y. Okay, so kalau you masukkan all that equation satu, and then which is actually you do the same for node 1, node 2, node 3n as well, node number 4. Yang mana you kena refer kepada nombor 2, and then after that you go to the node number 3, and then you go to the node number 4. So you will get these equations. Ada 4 equations, yang mana kalau you susun balik this equation, it is going to be a 4 times 4 matrix. And then nanti bahagian bawah nanti macam mana kita nak solvekan 4 times 4 matrix. Okay, so in the next part saya akan tunjukkan macam mana nak use this generalized. Sebenarnya
sebenarnya, which is actually, kalau you use this generalized equation, it is much more, is better lah, kalau especially dekat near to the end punya boundary conditions, ya, near dekat kawasan boundary. So this is better. Okay, let's say that we have yang ini, the generalized equation, yang mana, but it is a relative dengan apa yang the problem that it has, ya. This is with the condition of it is in there is heat generated which this amount. Okay, so from here, kalau kita ambil dekat note 1, okay, with this is a second method, yang mana this second method ni pada saya, you should understand this second method rather than the first method yang I give you, because that first method tu by the end terus dapat keluar the equation and then you plug in the equation. But in the real problem, you have to use the generalized yang ini, generalized theoretical rate of the heat transfer yang masuk dalam node ni. So daripada sini baru you developkan the mathematical equation for the respective. Okay, kalau you just use that Tm plus 1 n plus m minus 1 n, kalau just use that equation, dia mungkin you little bit difficult to understand the whole picture of the numerical method for the finite difference elements. Yeah, so let's say that we take for the node 1, yang mana node 1 dia reflect dengan that 500 degree Celsius, and then reflect dengan T2, and then bahagian bawahnya adalah T3, and then bahagian sini adalah 100 degree Celsius, ya. So if you take this boundary, yang mana this boundary adalah delta X, and then this boundary adalah delta Y. Okay, so area is equal to delta X kali dengan delta Y. So if delta X is equal to delta Y, so jadi area is equal to delta X square. Okay, faham ni? So if we take the equation, Q is equal to Ka T minus T, whatever lah, yang ni I, T1 minus T2, that's it. Tapi bukan, this is just generalized over delta X. Okay, so untuk node number 1, what you get is the Q yang masuk daripada sebelah kiri. Jadi what you have is M plus 1, this is Q, K, A tadi apa, delta X square. Oh no, area saya salah, area saya salah. I have to correct my area. My area, I have to correct my area. Area tu salah. Kalau you ambil area ni, it is normal, kan? Dia normal kat situ. So normal ni, so which is area ni adalah yang masuk daripada sini, rate of heat transfer daripada that side. So kalau you generatekan 3 dimensional, okay, kalau it is move daripada in the let's say this is the X direction, so X yang areanya adalah delta Y kali dengan length ni, ni B ni. Okay, so let's say B equal to 1. Kita nak pemudahkan di equations. Okay, B equal to 1. So dia akan ambil yang ini, this one, so this is going to be the area. So I made a mistake before, where area is equal to, kalau flow in this direction, delta Y lah, ataupun if delta X is equal to delta Y, so kita ambil area is equal to delta X, atau sorry, delta Y times dengan 1. Macam itulah. Okay, alright, so yang this is a mistake. Okay, so what you have there,
untuk yang sebelah this direction, untuk this one yang masuk ke sini. So you have K, kita ambil terus delta X times dengan 1 and then times dengan 100 minus T1 plus K delta X over delta X jugalah, sebab delta X ni dekat dia punya travelling travelling ni, this is a delta X. Okay, daripada sini ke sini, this is a length dia, which is a delta X. Delta X times 1 times lagi dengan sebelah kanan T2 minus T1 over delta X plus K delta X 500 minus T1 over delta X equal to plus K delta X 1 yang bahagian bawah berapa? T3 minus T1 over delta X plus Q prime, okay, A delta Y kali dengan delta X kali dengan 1 lah, okay, equal to 0. So if you look in this equation, delta X, delta Y, okay, this one, lepas tu this is can be cancel. Yang delta X, delta Y ni ada lagi. So this is bahagian sini. So which is by the end you dapat ada equation K T apa tadi? T berapa tadi? T 100 100 tolak dengan T1 plus K T2 minus T1 plus K 500 minus T1 plus T3 minus T1 plus Q prime Mn delta X delta Y equal to 0. So this is a generalized equation. Kalau this one is equal to 0, then the equation tu jadi lagi simple lah. So K apa yang you ada kat sini, K which is K kat sini tak ada, which is K pun boleh buang. So 100 minus T1 plus T2 minus T1 plus 500 minus T1 plus T3 minus T1 equal to 0. So apa yang ada kat sini, the generalized equation here, minus 1, 2, 3, 4 kan. So what you have, kalau you susun balik the equation, 100 campur dengan 500 jadi dapat 600 plus T2 plus T3 minus 4 T1 equal to 0. Okay, and similarly you can do for node 2. Okay, untuk node 2, this is T2 and this is apa dia, sebelah kanan tu 100 degree Celsius, atas 500 degree Celsius, sebelah kiri T1, bahagian bawah T4. Okay, boundary dia macam tu. Okay, ada soalan? And then similarly you repeat the generalized equation, yang mana Q yang masuk daripada sebelah kanan, K A delta Y kali dengan 1 daripada sebelah kiri ya. So sebelah kiri T1 minus T2 plus bawah delta X, and then bawah dia K
K delta Y 1 100 minus T2 over delta X plus sebelah kiri kita ambil terus yang heat generation is equal to 0 ya. So kiri atas K untuk bahagian atas dia masuk which is sebenarnya adalah delta Y. Okay, delta Y 1 and then delta Y sebab dia masuk daripada sebelah bahagian atas ya. Kalau you tengok daripada dia punya note tadi, this one. Okay. Yang bahagian atas ni, the heat travelling ni, sini adalah delta Y. Yang bahagian sini delta X. Okay. Nanti drawing ni saya redraw balik bagi cantik sikit. Macam ni ya. Delta Y delta X. Okay. So jadi kalau heat flow daripada sini dekat point 2 T1 T2 100 degree Celsius. Ni pun 100. Ni this is a T4 T4 and this is a 500 degree Celsius. Okay. So bahagian sini delta X and this is a delta Y. So what you have here, this is a delta Y and then temperature 500 minus T2 over delta Y. Okay, delta Y traveling on that side plus K delta Y 1 bawah T4 minus T2 over delta Y. But we know delta Y is equal to delta X. So this is equal to 0. So jadi when you reorganize balik the equation, that you get delta Y sama dengan delta X. Okay. So sini semua boleh cancel. Because the length of the element tu adalah bentuk square. So delta X is equal to delta Y. So apa yang ada kat sini, T1 minus T2 plus 100 minus T2 plus 500 minus T2 plus T4 minus T2 equal to 0. So you susun balik the equation 100, 500, 600 plus T1 plus T4 minus 4 T2 equal to 0. So this is the second equation. Okay. And then untuk note yang nombor 3, okay, this is the note number 3 yang dekat bawah note number 3. Das. Okay, so T3 bahagian atas T3 adalah T1, bahagian sebelah kiri adalah 100 degree Celsius, sebelah kanan adalah T4, bahagian bawah adalah 100 degree Celsius. Okay, so this is the element dia. I show you yang ini masih lagi basic, very simple problem. Okay, and then this is a delta X and this is a this is a delta Y. So separuh ni adalah delta Y half. So rate of heat masuk daripada kanan, K delta Y daripada kanan, delta Y times 1 and then times dengan apa nama tu, KA
100 minus T3 plus sebelah from right direction, K delta Y 1 T4 minus T3 plus daripada bahagian atas K delta X 1 T1 minus T3 plus, yang kat bawah delta X tak ada. Ini delta, delta X. This is a delta Y plus K delta X1 T3 minus, not T3, so 100 minus T3 over apa ni? Delta Y equal to 0. Okay, so if you reorganize the equation, apa yang you akan dapat? Bahagian sini boleh cancel delta X dengan delta Y. Okay, and then K also can be cancelled. So you will get 100 minus T3 plus T4 minus T3 plus T1 minus T3 plus 100 minus T3 equal to 0. So you arrange balik equation 100 campur 100, 200 plus T1 plus T4 minus 4 T3 equal to 0. So this is the third equation. Okay, and the note number 4, T4 bahagian sini T3, this is 100 degree Celsius, bahagian atas 500 degrees, bahagian atas apa? T berapa bahagian atas? T2 so this is not this is a T2. T2 bahagian bawah 100 degree Celsius. Okay, so kalau you masukkan the equation, okay, similarly you buat boundary. So this one, kenapa saya selalu lukiskan the boundary yang effect untuk this element T4? Sebab it's not all the time that you're going to have this privilege. Dia bentuk dia perfect macam ni. So sometimes bentuk dia tak imperfect. Kadang-kadang dia akan jadi triangle, kadang-kadang dia akan jadi slanting. Tak cukup pun elemen dia ni. And then sometimes it has a boundary condition, ada convection pun. Okay, so sometimes bila dekat boundary dia separuh je, bentuk dia tu separuh. So jadi yang bahagian sini akan jadi quarter. So jadi actually you have to always draw this delta Y dengan delta X ni, so that untuk you punya guideline. Okay, so kalau masukkan di equation, generalize K bahagian sebelah kiri dulu ke sini dulu, dan hit daripada sini, and then hit daripada sini, and then hit daripada sini. Q sebelah sinilah, Q this direction, rate of heat transfer in this direction, rate of heat transfer daripada atas, and then rate heat transfer daripada bahagian bawah. Okay, so sebelah kiri K delta Y delta Y 1 T3 minus T4 over delta X plus K delta Y 100 minus T4 over delta X plus K daripada atas K delta X 1
T2 minus T4 plus K delta X1 T100 minus T4 over, oh sini tadi lupa, delta Y. Ni delta Y equal to 0. So jadi kalau you generalizekan balik the equation, apa yang you dapat? 100 campur 100, it is equal to 200. Okay, dan you ada T3 kan? T3 plus T3 and then plus T2 minus 4 T4 equal to 0. So this is the fourth equation. So jadi kalau you organize balik all that equation, you akan dapat 4 times 4 matrix. So in order to solve the 4 times 4 matrix, so you akan dapat rearranging all that equation, you will get this equation 4 times 4 matrix. So whatever lah, kalau you ambil yang bahagian cara the method number 1 ataupun the method number 2, you will get similar and mathematical equation macam ni. Okay, ada soalan tak before we proceed? Okay, so if my advice, you use yang second one, sebab yang pertama tu mungkin is going to make you little bit confusion dalam dia punya reorganizing of the equations. Ya, ada soalan? Is there any questions? Tak ada Pak. Tak ada ya? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Sebab nanti kalau keluar test ke, keluar dalam final exam ke apa ke nanti, boleh faham ya? Sebelum ni is it Encik Sahar ada tunjuk tak yang this method semua? Ada tapi minggu lepas. Minggu lepas eh? Dia masuk yang ni dulu baru masuk thermal resistant. Oh ya ke? You masuk ini so that you tak boleh faham sikit lah, ataupun you dah boleh get something. Oh saya baru faham. Yang ni baru faham. Okay. Saya pun baru faham. So dia, which is basically this is the basic. Dan yang paling simple sekali, you just know that the energy onto the element has to be balanced. Okay, dengan rate of yang dah ada dalam tu. And then the next step kita akan tengok juga dengan several type of the boundary conditions. So daripada situlah that dia akan stimulate dengan few problems lah. But the generalized equation-nya datang daripada sini je. Okay, the essence-nya in this saja. Okay, yang ini finite difference, cara nak gunakan Gauss elimination. So saya tak tunjuk panjang lah, you refer matematik dulu dah belajar ya Gauss elimination. This 4 times 4 matrix ya. So sama ada you guna komputer ke, you pakai MATLAB ke, whatever. So this is just a tool saja. So the next stage adalah untuk selesaikan the mathematics dia saja. You organize balik the equation, selesaikan matematik. Can you imagine that if you have 100 note, 200 note, 300 note. So macam mana nak use this numerical method to solve? Takkan you nak gunakan 100 kali 100 punya matrix kan? Ataupun sejuta kali sejuta matrix kalau you ada sejuta note. Betul tak? So the thing is that here you have to use the innovative tools. So in this case yang paling simple adalah menggunakan Gauss elimination daripada ni lah yang kita ada, Gauss elimination method for the solving the conditions, ya. Alright. Okay, this is Gauss elimination method, yang mana Gauss elimination dia target dia untuk jadikan ni je. Ni. Target dia yang ini sebelah sini semua equal to 0, tu je. Okay, so that's the method Gauss elimination. So kalau you follow, you akan dapat lah macam mana nak eliminatekan that condition. Okay.
Alright. So bila dah masuk situ, then you can solve. Tapi kalau you just use with the apa nama tu, MATLAB ke apa ke whatever, and then I believe that nanti you dah masuk kelas numerical method ke? Ada masuk kelas numerical method? In that class numerical method pun akan diajar cara nak apa nama tu, nak solve the equation, especially equation yang you know yang node boundary punya condition, sebab you will have the continuous punya arrangement, then it has to be solved daripada step 1, 2, 3, and then it will measure what will be the error. Okay, so daripada that one it will calculate for each node point. So this is finite volume method, yeah. So which is you're going to use it for the CFD class nanti in the future. So nanti dalam CFD nanti you will learn on the theoretical, which is combination of the energy equation, continuous equation, and then the momentum equations, put it together, and then plus with the apa nama tu, turbulence punya modeling to calculate the temperature, the velocity, the semualah, the temperature, the PVT, pressure, velocity, and then the temperature, apa lagi? Yeah, 3-4 benda ni, which is the basic information at each node point. So daripada that node point, katakanlah you ada flow dalam pipe, so very simple, flow in the pipe. That flow yang masuk kat situ, let's say that V dot meter per second, and then yang keluar V dot something, yeah. And then daripada sini dia ada heater. Okay, so you need to find what will be the temperature dekat in the middle. Lepas tu the element dia banyak. Okay, banyak elemen. So distributions. Lepas tu kat sini pula. Okay, so what will be the temperature distribution for this problem. So you're going to simulate it, calculate, and then tengok the temperature distribution, and then kenapa dia boleh keluar dekat V, the exit lebih certain condition. Okay, so putting that all together, macam juga yang you buat dalam finite element method yang that we have introduced here, masukkan dengan heat, dengan apa nama tu, dengan problem daripada boundary conditions, that the basicnya almost sama, tapi the implementation bahagian dalam ni that you have to use with the tools yang sesuai. Okay, nanti kat dalam tu ada lagi lah dengan turbulence model, dengan energy, dengan apa nama tu, dengan continuous equation, dan bla bla bla. Yeah, alright. So yeah, this is the heat is done. Okay, so this is a calculation untuk balancekan dia, balancekan. So I'm not going to go through yang bahagian sini. Okay, so this is another example yang mana yang sebelah kanannya menggunakan insulator. Okay, yang sebelah kanan, sebelah kiri ada insulator. So cuma yang different kat sini adalah dia ada mirror punya conditions lah. Yang mana if you take from this, dekat 3 dengan 4, so dekat 3 bila ada insulator, what it has here that sebenarnya bila ada insulator, gradient X over gradient gradient T over gradient X is equal to 0. So dalam case yang ini, dia akan mewujudkan satu case mirror yang mana this is going to be extended bahagian situ, dia akan jadi satu T4, ya. So T4, so sama dekat dengan ini. So with this case yang node number 3, dia akan mewujudkan rate of heat transfer dari sini, mirror
that you're going to assume this is going to be T4 punya conditions. Okay, tapi in term of the apa nama tu, this is going to be macam ni, delta x over 2, delta y masih lagi sama. Okay, alright, so that is mirror node so Tm3, Tm4, since the transfer is steady state, Q is equal to 0. The equation node 3 is given by this one, yang mana T4 minus T3, so this is dia punya area, T1 minus T3, yang ni sebelah kanan tadi T5 sebelah bawah, T1 sebelah atas So because QM1 daripada sebelah kiri adalah equal to 0. Okay, alright. So yang itu akan menunjukkan mirror, okay, seperti yang ini. Okay, so let's say that if we have this problem, okay, this problem, yang mana at where we have a L-shaped bar, sebelah on the left side it be insulated, and then sebelah bottom with the constant heat at 90 degrees Celsius, and then kita ada Q yang masuk 5000 over watt meter per second. Okay, so this is a heat generated. Heat generated bagian sini So this is a heat generated. Okay, and then also we have the convections. So sekarang pukul apa? Nak habis dah? 2 minit lagi 2 minit lagi. Okay. Dua minit lagi. Kalau nak go through panjang pula tak sempat nanti. Okay, tak apa. So heat transfer dalam 2-dimensional, thermoconductivity, heat generation Q dot is constant, radiation. Okay, this is negligible. Okay, so which is actually you have to form each node condition. Let's say that saya nak ambil yang node nombor 6 je. Saya interest ambil node nombor 6 sebab, and then kita akan go through the node number 4. Okay, so because node number 6 ni dia agak agak ni sikit agak different sikit dengan yang lain. Okay, so node 6, node yang lain tu which is actually simple je. Okay, node 6 yang sebelah kiri kanan dia apa tadi tak ingat dah. Atas ni node apa? Node 5 5. Atas tu 3. 3. And then this 6 kan. And then bawah dia apa? Bawah dia 12. 12. Okay, 12 tapi 90 degrees And then sebelah kiri dia 5. 5. And then sebelah sini 7. 7. Okay. So bahagian sini adalah convections. So kalau you pecahkan, this is what you have. Okay. So bahagian sini adalah Q dot convections. Okay. So yang mana sebelah sini, this is a delta Y and this is a delta X. Okay. So the rate of heat transfer yang masuk kat sini, satu daripada sebelah sini Q daripada kiri dan daripada kanan factor, masuk daripada atas dan daripada bawah. Okay, down. Okay, so Q left sama dengan K. A adalah area delta Y, and then let's assume satu je, kita tak nak fikir panjang-panjang sebelah dia punya depth dia satu, and then kita assume delta X is equal to delta Y. Okay, so this one satu, lepas tu area and then temperature T5 tolak dengan T6 bahagi dengan delta, dia penuh kan kat sini. So T6, this is a delta X. Okay, itu satu. Lepas tu plus, kita ambil sebelah kiri dahulu. Sebelah sini 7, dia ada 7 K
delta y, sebelah sini. This is a little bit trick kan. Sebelah sini dia tak ada kan? Dia ada separuh je. Delta y dia over 2. Okay? Yang ni, delta y is over 2 times dengan 1, and then T7 tolak dengan T6. Okay? T7 tolak dengan T6. Lepas tu apa lagi? Bahagian atas. Atas pun sama. K delta X over 2 kali dengan 1. T berapa tu atas? T3. T3 minus T6 over delta. Dia penuh kan? Dia travel dia. Delta Y. Okay. Plus daripada bawah K delta X. Delta X ni penuh. Okay. Kali dengan 1. T9 90. 90 tolak dengan T6. Okay. T6. Lepas tu pula you kena consider bahagian sini. Ni convection sini ya. Convection ni Q convection sama dengan HA T apa? Minus dengan T, TS minus dengan T infinity. Okay? TS minus dengan T infinity. So jadi untuk bahagian sini delta X dengan delta Y dia ada dua side, tapi fortunately delta X is equal to delta Y. So you boleh tambah teruslah, area tu ada dua. Okay? So HA sebab by the end kat sini ni dia akan jadi sama kan? Plus HA delta X sama dengan delta Y. So jadi hash delta X per 2 campur dengan delta Y per 2. So jadi dia delta, kita consider delta X lah, kali dengan 1. T6 minus T infinity. Tak cukup lah saya punya ruang ni. Okay. And then T6 minus T infinity. Lepas tu tambah dengan rate of heat generated. Gen is equal to 0. Okay. Rate of heat generated then is equal to 0. So barulah you lengkap dia punya equation dekat note 6. Okay. So kalau you ambil this one, this equation note 6 tadi, T5 minus T6 ada separuh lah tadi. Ada separuh ke? Oh, penuh. 5 minus T6. Lepas tu daripada sana per 2 ya. T7 minus T6 over 2. You betulkan saya kalau saya ada tersilap tulis kat bahagian sini, sebab saya tak boleh nak go refer to the previous slide. And then T7 minus T6. Lepas tu yang bahagian atas T3 minus T6 over 2 juga, separuh. Lepas tu plus daripada bawah 90 minus T6 penuh, plus ni semua ada K K thermal conductivity 4. Lepas tu you have the HA delta X delta X 1 kali dengan T6 minus T infinity plus Q dot gen equal to 0. Okay. So ada nilai delta X kat sini ya. Tak habis, tak mati kat sini dia value nya. Tak mati ya. Ya, tak apa.
A kat situ tak mati. Right? So this is a generalized equation untuk node number 6. Okay? Node number 6. So kalau ada that equation untuk masukkan, kalau ada value untuk delta X, nanti boleh masukkan that delta X teruslah kat situ. Okay? Yang untuk insulator nanti, so which is node number berapa? 4 node number 4. Node number 4. So this is the insulator, node number 4. Then you have node number 5. Okay. Atas node number T1, bawah ada remember 90 degree Celsius saya ingat. Okay. So you use the generalized equation dengan yang sebelah kanan ni, daripada sebelah kiri, sorry, Q this left if equal to 0. Yeah. Alright, so which is node number 4, saya skip panjang ni. Okay, panjang ni. Node number 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. This one, yeah. So by the end, node number 4, you will get these equations, yeah. Alright, because this is a mirror boundary with the insulator. Okay. Alright. So untuk so this is node number 6 yang saya tunjuk tadi tu, antara yang paling susah sikit lah untuk you do the calculation. Oh, ada satu lagi yang volume saya tak masukkan, tak kira yang bahagian sini. Yep. Okay, untuk yang volume. Okay. So untuk number 6 tadi tu you kena masukkan bahagian volume sini, ya. Okay. So this one is referring kepada convections. Okay. Alright. Oh, HA. Okay. Alright. So I think that's all.